ત્યાં બળો અને ફરજ ઊભો થઈ જાય અને માલદેવ બાપુએ આપણા શિક્ષણને એમના સંસ્કારોને આપણે જીવનમાં ઉતારી અને એ તો જ આપણે એને સાચી મૂકી આપે છે. માલદેવ બાપુના આશીર્વાદથી આજે આપણી જ્ઞાતિની અંદર હજારો ગેઝેટેડ ઓફિસરો છે, ક્લાસ 1 ઓફિસરો છે, ડોક્ટરો છે, તેમજ પોલીસ ખાતાની અંદર મોટા મોટા અમલદારો છે. આપણી દીકરીઓ અત્યારે અન્ય સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા પ્રેરણા લઈ અથવા એના જે સંસ્થાઓ દ્વારા સ્થપાયેલી બીજી સંસ્થાઓમાં ઘણી આગળ વધી અને આપણી દીકરીઓ આજે વિશ્વની અંદર પોતાનું નામ રોશન કર્યું. ઇવન એરફોર્સની અંદર પણ આપણા છોકરાઓ ગયા, લશ્કરની અંદર પણ ભારત માતાની સેવા માટે આપણા સૈનિકોએ જોવાની આવે પોતાના જીવ આપીને આપણી જ્ઞાતિનું નામ ઉજ્જવળ કર્યું. આવા મહાન દેશના આપણે નાગરિકો છે. આપણે એવી પ્રજા છે મિત્રો કે જે દેશની અંદર આપણા ગામડાઓની અંદર એક ગામની અંદર દરેક ગામની અંદર તમે તપાસ કરો તો એક મહાન પુરુષ, બે મહાન પુરુષ, ત્રણ મહાન પુરુષ, ત્રણ મહાન માતાઓ જેને આપણે સતી માતા કહી બોલે. આપણા જીવનની અંદર પ્રેરણાના સ્ત્રોત બનનારા આપણા વડીલ મેં સમાજ ખૂબ પછાત હતો. આપ સૌ જાણો છો મોટા સિટીની અંદર ઘણી જગ્યાએ આપણને એ વખતે મકાનો આપવામાં પણ માણસો હિચકિચાટ અનુભવતા કે મેરને મકાન આપવા માટે ગભરાતા. આજે આપણા ભાઈઓ અને બહેનોએ આખી છાપ બદલાવી નાખી. એમણે આપેલા માલદેવ બાપુએ આપેલા સંસ્કારો, આપણા વડીલોએ આપેલા સંસ્કારો, આપણા આચાર્યો પૂજ્ય શ્રી સ્વામીજી પધાર્યા છે જે ગામો ગામ ફરી અને ભારતમાં સંસ્કારોનું નિરૂપણ કરે છે. આ બધા આપણા મહાન સંતો અને મહાન પુરુષો. માલદેવ બાપુને આપણે સંત કહીએ કે સમાજ સુધારક કહીએ કે આપણે એને મહર્ષિ કહીએ, બધી ઉપમાઓ એની પાસે નાની પડે. આપણે માટે તો એ ગુરુ ગોવિંદસિંહ કહી શકાય કે જેમણે ધર્મનું જ્ઞાન આપ્યું, સંસ્કૃતનું જ્ઞાન આપ્યું, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપ્યું અને એજ્યુકેશન ભણતરનું જ્ઞાન. એને માટે આપણે પ્રેરણા આપી. છોકરાઓને રમત ગમત, પટ્ટાબાજી, તલવારબાજી, રેસિંગ, વેર બોર્ડિંગની અંદર તમે જાઓ તો આપણને ગર્વ થાય. આવું સુંદર કાર્ય પૂજ્ય માલદેવ બાપુએ કરી અને આપણા જીવનની અંદર આપણે ધન્ય બનાવી દીધા. આજે સુંદર મહેરનો હોલ આપણા રેસ્ટોરન્ટમાં બન્યો, દરેક જગ્યાએ શિક્ષણના કેન્દ્રો બન્યા, દરેક જગ્યાએ હિન્દુસ્તાનની અંદર મોટા મોટા શહેરો આપણે છે ત્યાં રાજકોટ, પોરબંદર, જુનાગઢ, કુતિયાણા અને બીજા ઘણા શહેરોનું નામ ન લઈ ભૂલી જતો હોય બધી જગ્યાએ આજે શિક્ષણની સંસ્થાઓ બની. એજ્યુકેશન આપણા બાળકોને આપવા માટે જે પ્રયત્નો થયા એ બધામાં એનું મૂળ પરમ પૂજ્ય શ્રી માલદેવ રાણા કેશવરાય. આપણે એમને કોટી કોટી વંદન કરીએ છોકરાભાઈઓને. અને આજના કાર્યક્રમમાં હજી હું વચમાં થોડી વાર બોલતો રહીશ. આજે આપ સૌ અહીં પધાર્યા છો. ફરીથી મારી આપને વિનંતી છે, આપણો કાર્યક્રમ હવે શરૂ થાય છે. સૌથી પહેલા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ફરીથી મારું કહી દઉં, મારું નામ લક્ષ્મણ પરમાર. હું અહીંયા સંસ્કાર રેડિયો અને સદર્શ રેડિયોમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી મારી સેવાઓ આપું છું. કદાચ ઘણા ભાઈ બહેનો અવાજ સાંભળી અને મને કદાચ ઓળખતા હોય. રૂબરૂ ન જોયો તો આજે તમારા બધાના દર્શન થયા, એ બદલ હું ભગવાનનો આભાર માનું છું. હવે આપણે કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ પહેલા એટલું કહી દઉં કે આપણા હોલની અંદર આપ સૌ જોઈ રહ્યા છો ઉપર માતાજીનું મંદિર છે, બહુ સરસ. ત્યાં બાજુમાં ઓફિસ પણ છે, ત્યાંથી આપણી ઓફિસમાં વહીવટ થાય છે. આ આપણો જમણવારનો અને બેસવાનો અને પ્રસંગોનો હોલ છે. સામે ત્યાં કિચન છે. તેની સામે ખાંચામાં એક ડિસેબલ ટોયલેટ છે, એક જનરલ ટોયલેટ છે પુરુષો માટેનું. આ બાજુના ભાગમાં અહીંયા સામે બહેનો માટે પણ વોશરૂમ એટલે કે ટોયલેટની વ્યવસ્થા છે. અને ફાયર એક્ઝિટ, ભગવાન ન કરે એવો કોઈ પ્રસંગ બને ફાયરનો, તો આપણે સંસ્થાના નિયમો પ્રમાણે, આ દેશના કાયદા પ્રમાણે બતાવી દઉં કે ફાયર એક્ઝિટ અહીંથી પણ બહાર નીકળી શકાય. ત્યાં પણ એક સામે દરવાજો છે ફાયર એક્ઝિટનો. સામે પણ જ્યાંથી આપ સૌ પધાર્યા ત્યાંથી પણ અંદર પ્રવેશ કરી શકાય છે. તેમજ આ બાજુ પણ એક દરવાજો છે અને અહીંયા અહીં સામે મારી સામે જમણી બાજુ ફાયર એક્ઝિટ છે. આવો કોઈ પણ ફાયરનો પ્રસંગ બને, કોઈ અકસ્માત બને તો દોડીને આપણે ધીરે ધીરે શાંતિથી રસ્તે નીકળી શકીએ. આપ સૌને ફરીથી વિનંતી કરું છું, આપ સૌનો આ પ્રોગ્રામ છે, માલદેવ બાપુને અંજલિ આપવા માટેનો પ્રોગ્રામ છે. તમે અને હું આમાં કોઈ ઊંચ નથી, કોઈ નીચ નથી, કોઈ નીચું નથી. આપણે બધા એક સમાન છે. આપણે બધા આપણા હોલના સ્વયંસેવક છે. મારી ખાસ વિનંતી છે કે સૌ
શાંતિ જાળવજો। જે ભાઈ બહેનો પોતાની વાત કરે કે જે કાર્યક્રમમાં જે રજૂ થાય એ કાર્યક્રમ શાંતિથી સાંભળજો અને સુંદર જે ભાઈ બહેનો પોતાનો પરિચય આપે અને કાર્યક્રમ રજૂ કરે તો એમને તાળીઓથી વધાવજો, એમને પ્રોત્સાહિત કરજો। સાથોસાથ એક ખાસ વિનંતી કે અહીંયા આપ જ્યાં બેઠા હોય એની આજુબાજુમાં કોઈ પણ જાતનો કચરો ન હોય। કચરો કે કાગળના ડૂચા કે કોઈ ડ્રિંક્સના કેન કે કોઈ કે બાળકો કચરો ન કરે એના માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો। બાળકો કોઈ અવાજ કરે તો મહેરબાની કરી શાંતિ જાળવવામાં આપ સૌનો ફરીથી આભાર માનું છું। ભગવાન આજનો કાર્યક્રમ આપણો સફળ બનાવે। પૂજ્ય માલદેવ બાપુના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ સાથે હું વિનંતી કરું છું। આપણા મહેમાનો આજે જે પધારેલા હતા પૂજ્ય શ્રી માલદેવ બાપુના પરિવારમાંથી માલદેવ બાપુ ગ્રાન્ડ ડોટર્સ જો અહીંયા પધાર્યા હોય આવી ગયા છે મહેમાનો આવ્યા છે ઓન ધ વે તે લોકો હમણાં પધારી રહ્યા છે, રસ્તા ઉપર છે, ઘણીવાર ટ્રાફિકની પણ અડચણ હોય। પૂજ્ય શ્રી માલદેવ બાપુના ગ્રેટ ગ્રાન્ડ ડોટર એટલે કે પૌત્રીના પણ પુત્રી એટલે કે પ્રપૌત્રી ગુજરાતીમાં કહેવાય, ચોથી પેઢી એ અહીંયા આપણે એમને મહેમાન તરીકે બોલાવે છે તો તેઓ થોડી વારમાં પધારશે। ત્યાં સુધી સ્ટેજ મારે સંભાળવાનું બરાબર। તો ફરીથી આપ સૌનું સ્વાગત। ભાઈઓ અને બહેનો, જેમ મેં વાત કરી આપણી જ્ઞાતિના જે મહાન પુરુષો આપણા જ્ઞાતિમાં થયા એમાં ઘણા ના જીવનમાંથી આપણે પ્રેરણા મળી। ઘેડ વિસ્તારની અંદર પૂજ્ય મહંત વિજયદાસજી તેમજ બીજા ઘણા બધા આગેવાનો, ગામના આગેવાનો આપણે નામ પરંતુ આપણે બધાને આજે યાદ કરીએ। ગરડા વિસ્તારની અંદર ઘણા બધા એવા આપણા વડીલો અને આગેવાનો છે કે જેમના દ્વારા આપણા જીવનની અંદર સારી પ્રેરણા મળે અને દરેકે આપણા સમાજ માટે સુંદર કાર્ય કર્યા છે। વિદેશમાં આપણા જે ભાઈઓ આવ્યા છે એમણે પણ આપણી જ્ઞાતિના ઉત્કર્ષ અને વિકાસ માટે પોતાનાથી બનતા પ્રયત્નો કરીને ખૂબ સુંદર કાર્ય કર્યું છે। તો આ બધાને આપણે આજના સુંદર પ્રસંગ ઉપર યાદ કરીએ। little bit. Yeah, quite a bit. Long time. I don't know. આપણે અહીંયા માલદેવ બાપુની મૂર્તિનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે અને એનું અનાવરણ વિધિ કરવાની છે અને એ મૂર્તિ વિરમભાઈ સુંદાવદરા કબરોથી લેટ વિરમભાઈ સુંદાવદરા એમના વાઇફ છે હીરાબેન અને મુકેશભાઈ કેસવાલા તથા સ્વામીજીના હાથે આપણે કરાવશું। મૂર્તિ 2006માં વિરમભાઈ ઇન્ડિયા લઈ આવ્યા હતા એના ઘરે એને રાખી લગભગ 8-9 વર્ષ સુધી। પછી જ્યારે હીરાબેન લેસ્ટર આવી ગયા ત્યારે મુકેશભાઈ એના ગાર્ડનમાં રાખી 4-5 વર્ષ માટે અને આજે આપણને ડોનેટ કરે છે। તો આપણે સ્વામીજી, હીરાબેન અને મુકેશભાઈના હાથે એમનું અનાવરણ કરશું। તો ત્રણેય પ્લીઝ સ્ટેજ ઉપર સ્ટેજ આગળ આવશો। Stage is all set. I don't know, that told me anything, I don't know. I do. Get out. You're accepting more than someone else.
હીરાભાઈ વિરમભાઈ સુંડાવદરા આવે ત્યાંથી સ્ટેજ પાસે આવે છે. હીરાબેન અહીંયા સ્ટેજ પાસે પધારે. બરાબર. परम पूज्य आदरणीय वंदनीय स्वामी जी श्री परमात्मानंद जी महाराज श्री તેમજ શ્રી મુકેશભાઈજી તેમજ શ્રી હીરાબેન આપ શ્રીના વરદ હસ્તે સ્વામીજીના હસ્તે આપણે એમને પ્રાર્થના કરીએ કે પૂજ્ય શ્રી મહાદેવ બાપુની પ્રતિમાનું અનાવરણ વિધિ કરે અને એમને ખોલી મૂકે. बोलो श्री महादेव बापू नी दीप प्रागट्य करी અને પૂજ્ય સ્વામીજી શ્રી महादेव बापू ने મૂર્તિનો અનાવરણ વિધિ કરી રહ્યા છે. હાથ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તાળીઓના ગગડાટથી આપણે સૌને વધાવી धन्यवाद पूज्य स्वामी जी मुकेश भाई हीराबेन आपको बहुत बहुत आभार.
વહાલા જ્ઞાતિના ભાઈ બહેનો, આપણા જે મહેમાનોની આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા, પૂજ્ય શ્રી માલદેવ બાપુના પરિવારજનો, તેમની પૌત્રીઓ, એના છે સુધાબેન મોરવાડિયા, શોભાબેન મોરવાડિયા, અંજનાબેન ઓળેદરા અને ચેતનાબેન રણાવાયા કરું કે તેઓ શ્રી અહીંયા સ્ટેજ ઉપર પધારી અને દીપ માલિકાઓ પ્રગટાવે. ચેતનાબેન, અંજનાબેન, શોભાબેન અને સુધાબેન, આપ સૌનું સ્ટેજ ઉપર સ્વાગત છે. સાથોસાથ માતાજીઓ જે સ્ટેજ ઉપર પધારી એમનું પણ સ્વાગત છે. જોવાની આવો આપણા બેરના ડ્રેસમાં આવી ગયા એમનું પણ સ્વાગત છે. બોલો શ્રી લીલબાઈ માત કી. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः તો આપણે આપણા ખાસ મહેમાનો દીપ માલિકાઓનો કાર્યક્રમ પૂરો થયો. સુધાબેન મોરવાડિયા, શોભાબેન મોરવાડિયા, અંજનાબેન ઓળેદરા અને ચેતનાબેન રણાવાયા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સૌ જાણો છો ચેતનાબેન રણાવાયા, ચેતનાબેન જે આપણા પૂર્વ સાંસદ શ્રી ભરતભાઈ ઓળેદરાના પુત્રી થાય, પરમ પૂજ્ય શ્રી માલદેવની મંડલિકજી ઓળેદરાના પૌત્રી, તેઓ અહીંયા સેવા આપી રહ્યા છે, એમનો આભાર માનું છું. સાથોસાથ મેં જેમ આપણે વાત કરી
આપણી જ્ઞાતિની અંદર જે મહાનુભાવો થઈ ગયા એમાં આપણા કૃષિ મંત્રી હતા શ્રી મંત વિજયદાસજી, જે મેર જ્ઞાતિના બહુ સુંદર આગેવાન હતા. ભગવાનની કૃપાથી એમની સાથે રહેવાનો અને મળવાનો મને પણ મોકો મળેલો. એવા જ બીજા ભવ્ય, એનું વર્ણન ન થઈ શકે શબ્દોમાં, એવા મહાન શ્રી માલદેવજી મંડલિકજી વડોદરા પટાણાના, તેઓ શ્રી આપણા ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રમુખ પદે પણ હતા. તેઓ શ્રી નાણામંત્રી પણ હતા અને બહુ સુંદર હોશિયાર બાહોશ ધારાશાસ્ત્રી તરીકે પણ જાણીતા છે શ્રી માલદેવજી. એમના પૌત્રી આપણા ચેતનાબેન થાય છે. તો આવા બધા મહાન પુરુષોને આપણે વંદન કરીએ. આજના સુંદર દિવસે આપણે મળ્યા છીએ, તેમને યાદ કરીએ. આજે પણ આપણી જ્ઞાતિની અંદર ઘણા બધા જે એવા આગેવાનો છે જે અત્યારે આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી. સ્વર્ગીય શ્રી સંતોષબેન જાડેજા, જેઓ આપણી જ્ઞાતિના માનનીય ધારાસભ્ય હતા. શ્રી ભુરાભાઈ જાડેજા, જેઓ પણ સુંદર કાર્ય કરી અને સમાજ સેવાનું સુંદર કાર્ય કર્યું. તેમજ અત્યારે પણ શ્રી કાંદરભાઈ જાડેજા, આપણા ગૌરવવંતા ધારાસભ્ય કુતિયાણા વિસ્તારના છે. શ્રી બાબુભાઈ ગોખેરિયા અત્યારે પોરબંદર વિસ્તારની અંદર સેવાઓ આપી રહ્યા છે. તો આ બધા આગેવાનોના પ્રયાસોથી આપણી જ્ઞાતિની અંદર જ્ઞાતિજનો આગળ વધી રહ્યા છે અને સમાજના દરેક ક્ષેત્રોમાં આવેલા આપણા અગ્રણીઓએ દિવસ કે રાત જોયા વગર જે સેવાઓ આપી છે એ તમામે આપણી જ્ઞાતિને આગળ વધવામાં મદદ કરી છે. એ માટે જ્ઞાતિ એમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માને છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા લેસ્ટર મેર સમાજ માટે પણ આવા સુંદર કાર્યો કરી અને દિવસ રાત જોયા વગર પોતાના તરફથી જે ભાઈઓને પોતાની સેવાઓ આપી છે એમને પણ આપણે થોડી વાર પછી બિરદાવશું. એમને આપણે આમંત્રિત કરેલા છે. એમાંથી ઘણા બધા અહીંયા હાજર છે, ઘણા બધા આવી રહ્યા છે અને ઘણા આપણી વચ્ચે નથી. એવા બધાને આપણે યાદ કરશું. વિશેષ આજનું સ્ટેજ થોડી વાર મારા ભાગમાં આવેલું, પાછો પણ વિશ્રામ આવીશ. મારા પછી મારા બેન સાજનબેન વડોદરા પધારો. તેઓ શ્રી પણ સર્વસ રેડિયો ઉપર ધાર્મિક કાર્યક્રમો આપે છે અને સંસ્કાર રેડિયો ઉપર મારી સાથે વર્ષોથી જોડાયેલા છે. રેડિયો પ્રેઝન્ટર છે. સુંદર મેરનો પહેરવેશ, કોસ્ટ્યુમ પહેર્યા છે. એમનો આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ. અને સાજનબેન, હવે પછીનો કાર્યક્રમ આપ આગળ વધારો. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મને સાંભળ્યા બદલ. થોડી વાર પછી પાછો પણ આવીશ. તો સાજનબેનનો માઇક આપું છું. પૂજ્ય સાજનબેન. હે ચિંતા વિઘ્ન વિનાશની અને મારી કમલાસની સકાર અરે માતા ગ્રીસ જો અતિ હંસ વાહિની જ રે અરે રે મને માતા દેવ કુમાર હે દુંડાવો દુઃખ ભાંજો અને જોને સદાય બાણે વેશ અરે તો સાંભળો લખલા ભલીએ જ રે અરે રે બોલો ગૌરી નંદને બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય आद्य शक्ति अम्बे मात की जय अपने अपने गुरुदेव की जय निर्भय मात की जय। આજે આપણે બધા માલદેવ બાપુની જન્મ જયંતિ ઉજવવા સાથે મળ્યા છે. જેને મેર સમાજને સમગ્ર મેર સમાજને એકઠો કર્યો અને આપ આટલી મોટી સંખ્યામાં આવ્યા છો. તો સૌપ્રથમ તો આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બધા કમિટી મેમ્બર્સનો જે હાર્ડ વર્ક છે એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ખાસ કરીને લીરબાઈ માતાની કૃપા આપણી પર હંમેશા રહે, ગુરુદેવીની કૃપા રહે એવી પ્રાર્થના અને માલદેવ બાપુની કૃપા સાથે રહે એવી આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ. બહુ તમને પાસે વાત નહીં જોડાવું હવે. અને આપણી મહેર ગર્લ્સ ગ્રુપ
તૈયાર જ છે. એ જે નાની પાડાવાળાની છે, હિન્દુ મંદિરે દર શુક્રવારે પ્રેક્ટિસ કરતી હોય છે. તો હું એક એકના નામ બોલાવીશ ને એ આવશે અને તમે બધા જોરદાર તાળી. મારી માટે અને લક્ષ્મણભાઈ માટે તાળીઓ ના વગાડો તો અમને વાંધો નહીં આવે, પણ નાના નાના બાળકો આવશે ને ત્યારે તમે જોરદાર તાળીઓ વગાડો તો એને આનંદ થાય અને એને જોઈને આપણને આનંદ થાય. તો તમે બધા તૈયાર છો ને તાળીઓ માટે? રિયા, થેન્ક યુ. જોરદાર તાળીઓ પાછળથી પણ. અને આ બાજુથી રિયા, પ્રિયા, અનન્યા, વિરલ, તેજસ્વી, હિતુ, મહેક, પ્રિયા, ઇજાંતિ, લેતિયા. અને not forgetting Krishna, who's doing the hard work behind all the girls. So એને બધા માટે જોરદાર તાળીઓ વગાડો. થેન્ક યુ. અને એ પૂરો થશે એટલે પછી આપણે વધારે પાછી તાળીઓ વગાડશું.
અતિ સુંદર. આજે દુનિયાનો એક દેશ એવો નહીં હોય કે જ્યાં આપણા મેર જ્ઞાતિના બેનો ભાઈઓ વસતા ના હોય. અને આપણા માલદેવ બાપુની એવી ખાસ ઈચ્છા હતી અને એને એની માટે ખૂબ મહેનત પણ કરી. ગામડે ગામડે ચાલીને 2 આના 3 આના 5 આના એવી રીતના ભેગા કરીને ખૂબ જ સરસ સંસ્થા બનાવી. અને એને કહ્યું કે આપણા મેરના દરેક સભ્યો, એ બાળાઓ હોય અને ભાઈઓ હોય, બધાને એજ્યુકેશન એટલે કે શિક્ષણ આપવું ખાસ જરૂરી છે. અને એવી આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ કે એ દિવ્યાત્મા જ્યાં હોય ત્યાંથી આપણને જોતા હોય અને આજે જોવે કે આપણે મેરના બાળકો, ફક્ત છોકરાઓ જ નહીં પણ બાળાઓ પણ એટલું સરસ મજાનું એજ્યુકેશન મેળવે છે અને એટલી સરસ મજાની પોસ્ટ પર આવી ગયા છે. એ જોરદાર કાર્ય. એટલી સરસ મજાની જગ્યા, મોટી પોસ્ટ પર આવી ગયા છે. એ પણ ત્યાંથી જ્યારે દીવડો પ્રગટ્યો ત્યારે આપણા નસીબમાં એ બધી વાત આવી. અને અહીંયા તો આપણે કેટલી બધી સુવિધાઓ છે. હવે તો ભારત દેશમાં પણ એટલી સુવિધાઓ છે. હવે હું આપનો બહુ વધારે વખત નહીં લઉં અને આ બધા બાળકોને અને વડીલોને સરાહવા માટે હું ભાઈ શ્રી દિલીપભાઈને કહીશ કે અહીંયા આગળ આવે અને જેને જે જગ્યામાં હોય એને બોલાવે. પ્લીઝ જોરદાર તાળીઓ વગાડો દિલીપભાઈ માટે. થેન્ક યુ. તાળીઓમાં જરાય પ્રકાશ નહીં કરતા કારણ કે એમાં પૈસા દેવાના નથી અને ઘરની જ વાત છે.
right? Yeah, last time I was. I haven't seen him in ages. I know. He's young. Still. સૌથી પહેલા તો It's a clone. સર્વે ઉપસ્થિત મહેમાનો અને મારા રામનામ અને સીતારામ. આભાર. ફરી એક વખત સર્વે ઉપસ્થિત મહેમાનોને મારા રામનામ અને સીતારામ. યુવા પેઢીને પ્રોત્સાહન મળે અને સરખી રીતે સમજાય અને ભવિષ્યમાં એને પણ મનમાં થાય કે આવા કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવો જોઈએ. એટલે આ પ્રેઝન્ટેશન હું ઇંગ્લિશમાં બોલીશ. જો તમને ઓછું સમજાય તો હું માફી ચાહું છું અને વધારે માહિતી જોઈતી હોય બ્રેક પડે ત્યારે પ્લીઝ મને જરૂર મળજો જેથી કરીને હું સમજાવી શકું. આ ઉપરાંત તમારા ધ્યાનમાં કોઈ આપણા સમાજના દીકરા કે દીકરીઓ હોય જે ખરેખર એક પ્રોત્સાહિત વોટના હકદાર હોય તો પ્લીઝ અમને જણાવજો. ભવિષ્યમાં આવા કાર્યક્રમમાં એનું પણ અમે સન્માનિત કરવાની કોશિશ કરશું. I would like to start by sharing with you the context behind the honours we have decided to present tonight. Maldev Bapu, like Sajjan just said, was a pioneer of education and always strived for our Samaj to gain a good education. To quote, Bapu once said, મારા મેર સમાજના સંતાનોનું નિર્માણ કરવાનું છે જે કે ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી અને મેડિકલ, પેરામેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ તથા ઉચ્ચ હોદ્દાઓ પર સ્થાન પ્રાપ્ત કરે. એને દેશ વિદેશમાં સમાજની આગવી ઓળખ ઊભી કરે. મારા સમાજના સંતાનોનું શરીર લોઢા જેવું મજબૂત અને પોલાદી બને. એના હૃદયમાં સિંહ જેવું સાહસ હોય. મનમાં શ્રદ્ધા અને પવિત્રતા હોય. એના દિલમાં સમાજ સેવા અને દેશભક્તિની એક આગ હોય. જેના મનમાં ઈશ્વર પ્રતિ આસ્થા અને દીન દુખિયા પ્રતિ કરુણા હોય. This loosely translates to I want the children of my Maher Samaj to gain prominent education that leads to careers in medical, paramedics, engineering, and other higher-ranking posts, and become our Samaj's identity nationally and internationally. I want my Samaj's children to have an iron-like and a strong body, their hearts to have the courage of a lion, their minds to be pure and have faith, their hearts to have a desire and serve our Samaj and a patriotic fire for our country, their minds to believe in God and have empathy towards those who are less fortunate. With this in mind, the Leicester Association team wants to recognise young individuals who have gone above and beyond to be that identity that Bapu wanted to see in our Samaj. Bapu himself was an art teacher in Maharana Varshi's degree school in Porbandar. He taught for many years and received many accolades. His creativity is still evident in Jahangir Art Gallery in Mumbai, where his paintings are still on display. Bapu's students became internationally acclaimed artists, Jagannath Ahimasi being one of them, whose paintings are proudly displayed in Rashtrapati Bhavan in Delhi. Another one of his paintings was gifted by the Indian government to China. That's how Bapu's teaching led to his students becoming internationally acclaimed. The other student was Narayana Kher, for whom Bapu secured funding from Porbandar's Maharana and sent him to study in Paris. Some of Kher's work includes paintings of Mahatma Gandhi and Kasturba, and these are proudly displayed in Kirti Mandir in Portland. You will have seen them if you visited Kirti Mandir. Kher was later ranked ninth amongst world-renowned artists back in those times.
These are some of the many examples of Bapu's inspirational life. He was and still is an inspiration to many, and you will find that out more about him certainly when we have other guest speakers sharing their experiences of Bapu's life. We certainly hope tonight's recognitions will inspire and instill the values Bapu wanted to see in us so much. Moving now onto the awards itself. I've been told that Vikesh, one of our honorary award recipients, needs to make a fast move, so I'll try and be as quick as possible. But the first award itself will be presented to Vikesh Motwalia from London. Vikesh is the son of Person Bairam Motwalia. He graduated from the University of Warwick with a first-class degree in 2007. And now he is an internationally recognized professional DJ, radio presenter, and an event manager. His stage name, as you can probably just make out on the screen picture, is Victorious. He performs all over the UK and internationally for nightclubs, fashion shows, and luxury Asian weddings. You've got the centre, you've got the event manager, you've got the DJ. All we need is a couple who wants to get married. He has showcased his talents around the world, including Brazil, USA, Turkey, Malta, Italy, Bulgaria, just to name a few. As a highly diverse DJ, Vikesh performs for many Asian weddings, particularly those who are looking to book high-caliber talent. His musical style ranges across many genres, most importantly and notably world music, fusion, electronic, urban, Indian, Latin, Arabic, and party anthems. You may have heard Vikesh on radio, as he has performed and featured many times on BBC Radio and BBC Asian Network. He is currently a radio presenter and DJ on Rutgers Avenue Radio, which is an online streaming radio platform for South Asian music. He has a weekly show on Wednesday evenings, so please do tune in. For over a decade, he has been the main music director for HV Entertainment Limited, a private hire music entertainment company for Asian weddings and mobile hire events. All of the company's reviews across Facebook and social media have been 5 stars. He has also DJed for numerous celebrities. This includes Hollywood stars such as Anil Kapoor and Kareena Kapoor. So you really do know who to hang around with after tonight's party. Vikesh originally had a taste for event management and entertainment over 10 years, where he helped the Maher Youth Association, and I remember myself joining Vikesh and organising the new Maher Era events. One of them being the boat party in London. It was such a brilliant event, all due to Vikesh's leadership. Since then, he has expanded his reach and organisation skills to a wider audience, Asians in London, fashion, finance, and most recently, music and emerging artists. Vikesh's professional conduct was noticed a few years ago by the Invincible Media Group, who worked alongside him in organising and running red carpet for a variety of award show events. These include the National Film Awards, National Reality TV Awards, and European Urban Music Awards. Over the years, he has been in charge of press and running red carpet for high-profile guests such as Idris Elba, Simon Pegg, DJ Fresh, and so forth. He also worked alongside British Asian singers and songwriter Navin Kundra on numerous projects. One of Vikesh's career highlights has been DJing at the O2 London for several pre-concert and after parties during nights, where huge music artists have performed, including Beyonce and Jay-Z. Whilst Vikesh continues to push forward as an open format international DJ and music producer, his profile exuberates ambition, drive, and the desire to make an impact in the music and entertainment industry. He encourages people in the South Asian community from all backgrounds to open their eyes and ears to different styles of music from around the world. Vikesh's style shows that there is so much more than the usual Bollywood, Bhangra, and bhajans and Garba that we all know about. One way to keep pushing the culture forward is to fuse these similar sounds
with musical stars from different parts of the globe, crossing boundaries and merging genres. With this, can we give Vikesh a big round of applause, please, for all of his achievements? Vikesh, welcome to the stage, please, receive your award. Can I invite Nagarjun Bhai Babudra, Chandrika Bhai Babudra, please, to present your award to Vikesh. Whilst we're just waiting for Chandrika Bhai and Nagarjun Bhai, Vikesh, is there anything you would like to say to those young people that are wanting to pursue a career within the music or events industry? I'll just say keep on working very hard. It's not easy, put in a lot of sacrifice, and just to reiterate what Dylan said earlier, education is really, really important, whether you learn it from an institution or from someone else or self-learning. Just don't forget, education is very important. Just follow your heart, follow your dreams, listen to your parents, take on board their values, but also follow your own journey as well. Thank you very much. Thank you, Vikesh. Brilliant, thank you. Next, we have Akash Odedra. Akash, you, just to check, thank you. So Akash was born in Birmingham, is the son of Maher Bhai Odedra. He is trained in the classical Indian dance styles of Kathak under the direction of Nilima Devi in Leicester and Asha Joglekar in India, and also in Bharatanatyam with Chitralekha Bowler in Birmingham and Chaya Kandirai in India. His early development in the UK saw support from various institutions, Sampath Academy, securing various choreographic bursaries. In 2009, Akash performed a solo choreograph by Kundin Natya titled Maher at a festival. This was curated by Akram Khan, the very famous Akram Khan, who followed it with a period of mentoring, allowing Akash to develop contemporary movement. He took part in the European Network of Performing Arts in 2010 in Serbia through Dance Umbrella. Also in 2010, he performed a duet with the very famous Sanjukta Sinha, choreographed by Kundini Natya titled Bapu. He has incorporated training in a unique synthesis with contemporary dance, both in his choreography and his creations with other choreographers. Akash has since formed Akash Odedra Company in 2011, and as you can probably see from the pictures on the screen, this was a vehicle for commissioning solos and for Akash to develop his own choreographic work. His debut full-length and solo called Rising featured new short floats created on him. As choreographer, he was commissioned to center a piece for James Brown, Get to the Good Foot in Apollo Theatre in New York. Some of his achievements include and awards includes Danza and Danza Award given in Italy, Dora Performance Award given in Canada, Audience Award Dance Week 2013 in Croatia, Infant Awards in 2014 given in Serbia, Bezzy Award Best Male Performer in 2014, and also secured Sky Academy Arts Scholarship. This is truly remarkable, a hidden star within our community. And I think we all need to give a big round of applause to our guests for that. In 2017, Akash choreographed for the Royal Opera House production Sukanya, composed by the late, great Ravi Shankar,
and acted as movement director for Curve Theatre's Pink Saree Revolution, the Curve Theatre being here in Leicester. It's not as famous as the Royal Opera, but near enough. During 2017, Akash was conducting research for his first group ensemble, titled Je Suis. The work in progress versions of the work was taken to Edinburgh Fringe International, where the production won the Amnesty International Award for Freedom of Expression. The show fully premiered in February 2018 at New York University in Abu Dhabi, followed by Birmingham's Patrick Centre, where the piece won a prize. Akash, just like to say, you truly epitomise the creativity Maldev Bapu probably wanted to see amongst our so much. We are a creative bunch. You saw the girls perform earlier on. We've got, Daniela's boys group who performs the traditional Manjaro, but this is, I think, taking it to the next level now, branching out of our comfort zones. So massive well done for being a leader in dance. And on that note, I'd like you to come onto the stage to receive your award, please. Big round of applause for that. Can I Hotel Clara from Dino and Kesubai Maher from Birmingham to present the award to Akash, please. While we're just waiting for Hotel and Kesubai, I'd just like to ask you a question, Akash, if that's okay. So, I'm assuming you face some challenges in your journey to become, a superstar, internationally acclaimed dancer. Would you mind just sharing some of those challenges with us? पहली बात तो भाई मेरा भाई बेटू ने हमारा प्रणाम और हमारा जेवटी लाया बैठा चने हमारा प्रणाम. I am very honored to be here with my community. 27 years ago, when I started this field, there was nothing, and it's been a struggle. But I have to thank my grandmother, Queen Kodra, and also my Jetipa as well, who were, I think, my foundations in life. And I think it's important that you're doing what you're doing today. I think it's really encouraging a lot of us. And I think all of us here are ambassadors of the Maher community and we represent, each and every one of us represent our heritage, our culture. So I'm really proud to be a Maher in that way, and I'm really proud that with my name, with my small name, I take everyone with me on this journey, and I take your blessings for this. So it's been a tough one, but I feel honored. Thank you, Akash. Thank you, Akash. Thank you, Bodhabai. Thank you, Kesubai. So I'm taking off the surnames here. What do I have done? What have I done? Moving on to Kuti. At long last, that's a Maher. So, we have Swati Kuti from London. She is the daughter of Vanita Kuti and late Bodhabai Kuti. Swati is described as being an indie pop singer-songwriter who has been turning heads within the music industry with her distinctive vocals and some songwriting skills as well. Swati started making music professionally in 2012 and has been since recognised for her talent by major outlets such as BBC Asia Network, Times India newspaper, BBC Radio 1 and BBC Introducing. She has performed live in session with Yasser at BBC Asia Network, and pleased to say I did actually hear that, so that's great, and continues to be championed by the BBC for her talent and eclectic sound. Born in the rural setting of Cambridgeshire, anybody here from Cambridgeshire? Hey, represented. And later raised in urban London, Swati was musically inclined from an early age. She was surrounded by old Indian folk songs. I can just imagine Bharat Kaka and Manita Masi just listening to the 1970s Bollywood tunes. 50s, wow. 1950s Bollywood tunes. And her talent was discovered at the early age of 4.
when it appeared that she was naturally gifted in playing melodies on her keyboard by ear, having heard them only a few times and without any formal training. An all-round gifted musician, Swati perfected her art by achieving a degree in music and sound engineering at Brunel University in London. She then received classical training in Mumbai by the world-renowned teacher Tulika Ghosh. Now a qualified grade 7 pianist, Swati's multifaceted musical persona also extends to professional violin and guitar. It's just only hoping you had brought these instruments with you so we could have some entertainment, Swati, but we'll make do today. And after being classically trained during her high school years, over the years, Swati has been widely recognized for her musical talent and has been personally selected by the Warner Music Group to be a keyboard session player. Big well done, Swati, so far. Reflecting on her creative process and what she hoped people take from the music, Swati is a self-confessed dreamer. She wants to enlighten and inspire people with her sound. Inspiration for Swati's music is taken from her day-to-day reality and the experiences she has had in her lifetime. She has a wonderful synergy with the rest of her production team and owes a lot of creativity to their strong bond. Since forming strong foundations to progress forward in her career, Swati has continued to broaden her fan base and developing her sound. Swati is looking ahead to the beginning of her next new exciting chapter and is excited to showcase her upcoming releases. Swati's alluring voices goes a long way towards defining the long and winding roads that's carried her to this point in her career. It's all about the stories and the intimacy she brings to the very personal setting. Her carefully crafted songs speak directly to you, carried by Swati's soft, vulnerable vocals and an electronic accompaniment. Swati is hoping to get her music in front of as many people as will lend her their ears. I was sort of hoping that she would give a snippet of it today, but she has politely declined. Her sound is a balancing act of tough, wise worldliness, yet vulnerable that makes her a true force to reckon with. Her voice is yet powerful and strong. Sometimes a welcome prey around the edges. Swati has certainly done herself, her family, and our so much proud. She is an inspiration to many. Swati, you are a credit to us so much. Big well done. Please give Swati a big round of applause and a warm welcome onto the stage. I would like to invite Technology Manager and Moti Ben Mundi, please, to come and present the award to Swati. Moti Masi, Technology, please come onto the stage. So, Swati, do you have any words of advice for any budding singers out here tonight, or Samaj quietly? Because I do watch a lot of YouTube clips to do with Garba and Dandiya and all those rare emerging artists in Portland, but to have somebody here in this country is just tremendous. Alongside, obviously, Sajan as well, who for maybe. So, do you have any words of advice for young people who might want to go into singing? Hi, basically I'd say don't be afraid to follow your dreams. Doctors and engineers and everybody else are great, but we need, it's not a bad thing to be creative and go into music or drama or be dancers and just be creative. A huge thanks to my mom and dad for supporting me and allowing me to get a degree in music and follow this path. But to everyone, just have patience. If you want to be in this field, it's not easy, but have patience. Thank you. Thank you so much. Yeah, I didn't expect it. It was good. Thank you, Swati.
I appreciate all of you listening really patiently. We did want to give, we didn't want to rush through this because it's really important that while we've got the opportunity, we recognise all those hidden gems in our much. So, thank you for your patience and please try and keep your children quiet as much as you can. So, next we have Ranawaya, or Mr. Ranawaya. Clicking on the surname, so if you're Ranawaya representing. Thank you. Sergio Ranawaya is the son of Wajibai and Bartibin Ranawaya. He has always been creative, I've been told, taking up drawing, arts and crafts, and other creative hobbies in his spare time. Now, Swati did mention this a minute ago. The parents within our Samaj and possibly the wider Indian community as well, always strive for their children to become doctors, engineers, surgeons, lawyers, and so forth. So it's really interesting in terms of what his brother Vijay has written, that while his parents dream of their son becoming a doctor, lawyer, or IT computer programmer was slowly slipping away. After realizing he was skipping IT classes to pursue the fantasy game world of Warcraft, just 15 years later, they could not be more prouder in terms of what he's achieved. At the age of 18, he decided it was time to pursue a career in something he enjoyed and he was passionate about, and he took pride in. He signed up to a taster session for a cooking class, which involved making pastries and some chocolate cakes. What he saw in that little taster session was that this was a platform for him to express his creativity, his attention to detail, and creating pieces of art with pastry. At that moment, he decided he wanted to sign up for the full diploma at the world's best cooking school, they called them Bapu. After a whole year of studying and practical work, Sergio passed his diploma and set his sights on a path to becoming a world pastry chef. Sergio started right at the bottom as a porter for several months in a hotel kitchen before he actually got the opportunity to start putting his skills to use. His hard work and attention to detail was recognized, and from then on, he went from strength to strength, working in some of the world's most luxurious restaurants, namely the Berkeley, the Dorchester, and the Langham Hotel, where he was creating his own dessert dishes that made their way to menus and mouths of modern local cuisine. In 2018, after nearly 10 years in the field, working with some of the best pastry chefs of the world, Sergio set his sights on the Pastry World Cup. Yes, you've heard it right. Pastry World Cup that takes place every 4 years in culinary capital of the world, Lyon in France. For each pastry team, there is a chocolate, sugar, and ice candidate who takes part in a 10-hour live competition with 22 members from across the world, or 22 teams from across the world, sorry. Sergio, after several heats, managed to secure a place in the United Kingdom team with a beautiful chocolate piece of Our Lord Ganesh. After over 8 months of practice, Sergio and the team came 5th in the world competition with his chocolate showpiece, all edible, including second in the whole world. At the young age of 30, Sergio has become recognized as one of the great pastry chefs with a great career ahead of him. He is an inspiration to many young people and is a great example of someone who has defied the Indian mold to follow his dreams and let his passion drive his career choices. Can we give a big round of applause for Sergio, please? I'm aware Sergio is currently in India, but would like to invite his parents Wajibai and Bartiben and his brother Beju to come onto the stage to accept the award on his behalf, please. Can I request Ajay Modwaya and Hasumati Ben Modwaya to present the awards to Sergio's family, please? I do have a little question for you, Beju. Are you Sergio's younger brother or older brother? Older brother. So, what is it like having a brother
who makes the world's finest pastries. You must get loads of cakes, loads of pastries at home, right? Actually, he only likes almond sacramentally. And Rosmalai, so I think that's where he gets his inspiration from. And that was a good answer. Uncle, તમારી પાસે કઈ advice છે અહીંયા parents એટલા બેઠા છે કદાચ જાણતા હોય કે એના છોકરા આગળ વધે પણ ડોક્ટર બને લોયર બને સર્જન બને ને આ પેસ્ટ્રીમાં શું ટાઈમ વેસ્ટ કરવો જમવાનું બનાવવાનું તો એની માટે તમે શું કહેવા માંગો છો? કેમ કે તમે તમારી આશા એવી હતી કે સર્જન મોટો થઈને કદાચ ડોક્ટર બને પછી 15 વર્ષ પછી એની આ પેસ્ટ્રીનું વર્લ્ડ બનાવવાનું કોમ્પિટિશન જીત્યો અને એ અત્યારે લીડ કરે તો એની માટે તમારે કોઈ શબ્દો છે? મારી માટે ઘણા શબ્દ છે. સર્જનને ઘણી બધી કોશિશ આપી હતી, ઘણી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપી હતી, એને નીકળવું હોય એની ઈચ્છા હતી, પણ એને એવી રીતે ધાર્યું પણ નહોતું કે એ આવી રીતે કરી શકે ને આગળ વધી શકે. બધામાં ખૂબી તો હોય છે પણ એને તમારે દિલમાંથી જાગૃત કરવી નહીં એ તમારા ઉપર છે. અને બધાએ નાનકડા બાળકો ની ઈચ્છા હોય તો ગમે તે બની શકે. કોશિશ હંમેશા કરતા રહેજો અને ભગવાન તમારી કોશિશ પૂરી કરશે. Thank you. Ajay bhai, that's my friend. We have another Odetra. All the Odetras in the room. Clearly not enough tonight. Right. So, Katal Odetra from London is the daughter of Nagabe Odetra. She graduated with a bachelor's in English from Loughborough University in 2005. Really sorry, guys, I'm aware I've missed someone's name out. When you do come over here, you will share that with us, alright? So she graduated in English from Loughborough University in 2005, and more recently in 2017, completed a Master's in Creative Writing from Portsmouth University of London. Hope I've done that being said properly. Kajol travelled to Thailand shortly after the tsunami in 2004. She worked in a children's centre in Phuket, and this helped her decide on a career within the campaign sector. Kajol is described as being a writer and an activist, with over 12 years of experience in the campaign sector. As an executive director for Change.org UK, which is described as being the largest petition platform, she has grown it to over 17 million users in the UK. She has supported some of the biggest people-powered campaigns in the UK. I really need to get this right before there's a petition against me. Some of her examples, some of the work that she has done include Laura Corriton's campaign to end the tampon tax, which was strategized by Kajol and her team. This led to thousands of people signing up in support, and the campaign being mentioned by George Osborne in his autumn 2015 budget. Another example of a high-profile campaign led by Kajol supported tenants called Lindsay Garrett and Barry Watt of a housing estate in London, which was sold to a private firm in the US. The firm wanted to increase rent prices, and this would have forced working and local families out of their homes. Russell Brand became involved, and this drew hundreds of people to deliver the petition to Downing Street. The campaign was such a huge success that the private firm decided to sell up to a housing charity who were sure not to make any unaffordable rent changes. Kajol has also been working with Richard Ratcliffe, who has been fighting to free his wife Nazanin Zaghari Ratcliffe from prison in Iran. As you will have seen by the significant media coverage, the 37-year-old charity worker was returned to the UK with her baby daughter
when she was detained at the airport in Iran. It's just looking at change.org UK today just to find out the exact number of signatures on that petition. And it's just incredible to know that the exact number at about 2 o'clock today was 2,332,491 signatures. So that's a whopping number of signatures. And it also highlighted that they are aiming to get to 3 million, which is that, no doubt after tonight, there'll be lots more. Kajal simply has an enthusiastic approach to no matter how big or small a campaign may be. After identifying a diversity problem in the UK campaign sector, she founded the People of Colour and Campaigns Network. She's also on the leadership committee for ADES List, the Network for Women in Science, Technology, Engineering and Maths, or STEM. Her writing has appeared in The Guardian, Independent, and New Statesman, as well as various online portals. Kajal has recently been appointed on the Board of Trustees for Save the Children UK, a charity that describes the work to protect children, give them a healthy start, and the chance to learn. She underwent a rigorous application and interview process to be appointed as a trustee, and the charity will no doubt benefit from Kajal's expertise within the campaign sector. To quote Kajal, "I'm looking forward to joining the board at a time when there is so much work to be done to improve the lives of children around the world. As you know, Maldev Bapu certainly wanted the lives of our Samaj's children to improve and not face the hardships which he faced himself, which he saw around him within our Samaj. While using the good old Google to find out further information about Kajal, came across some of her creative writing and I thought I needed to share this with people. She's just turned a bit blue and pale there, but I'll share this little snippet anyway. This particular piece of writing was on the Goldsmiths website called Little India. And I chose this because it was based sort of around Leicester. You'll move from Leicester, where your parents bought a business. Don't know whether it's true or whether it's actually creative writing, but I'll share this. It says, "We moved there in the 90s when I was 10. My parents bought an off license and uprooted the family from Leicester. They moved with determination to a village whose population was 99.9% white, and where the nearest place you could buy turmeric was 14-minute drive away. Why would they move there? Why do you think they are? How will the girls learn to speak Gujarati there?" I'm going to test you on your Gujarati skills in a minute. The Indian community in Leicester was beside itself. It seemed unnecessary, blatant snobbery to choose to move away from the community from their little India. It is little India, literally here. They felt guilty. There is nothing like a bruised Indian ego. But my dad didn't care about them. He was tired of factory work. They both were. They would come home smelling of musty, hot machinery and chemicals, cloaked in exhaustion and bits of cotton thread. This is the reality, even in this day and age. And this is what really did touch me, Kajal. I saw little of them together, as they would work shifts so that there was always one parent at home for us. Dad, with his small body and little belly sticking out, was shorter than mother, but firmly the head of the house. He took matters into his own overworked, weathered hands. After months of day trips, scouting out opportunities, one day, Dad returned with excitement, watering his eyes. Sitting me, my mother and my little sisters three on Punam down, they described what he had found. It's such a pleasure to read your creative writing, Kajal. I and many people in our Samaj can certainly relate to the struggles and hardships described in your accounts and can only thank you for questioning social norms. We certainly hope you will continue to do all the things you feel passionate about and believe in. Can we give a big round of applause for Kajal? I can welcome you to the stage, Kajal. Can I request Dongben and Liluben Sisodia, Dongben Sida and Liluben Sisodia, sorry,
to come into the stage to present the award for Kajal. So just wanted to ask Kajal if she had any words of encouragement for anyone considering or currently are in a position of responsibility such as yours, because I imagine being the CEO of an organisation that draws millions of people must be a tough job, right? Yeah, first of all, thank you so much for this award. It's a real honour. And also, I want to say thank you to my mum and dad, because I wouldn't be in the position I am right now if it wasn't for them. They really taught me what it is to speak up for yourself and fight back. And yeah, so if anybody is thinking about a career in activism, I'd say that there's like the society that we're in, especially in the UK, we're surrounded by people who look very much the same in media and politics. You know, they're all white, posh people who go to the same kinds of schools. But if you don't let that set you back and actually are completely truly yourself, you can be so much more powerful than those people. Thank you so much. Thank you very much. Oh, sorry, Kajal, just on a lighter note, what are your impressions about people of Leicester now? I love Leicester. My mum and dad have just moved back and I'm really happy. Great, thank you. Carry on clapping for Kajal, please. Right, so this is the final award. Thank you so much once again for your patience. So we have an award called the Hidden Star of LMCA Award. Now, recently, you probably have known, probably know actually, that there's been lots of changes, like you put it, in 2018 within our Samaj. Structural changes, political changes, committee changes, whatever you like to call it. But change is a good thing. Something which Maldev Bapu certainly strives for in terms of change. And you know, we've got lots of new volunteers now who have joined the Leicester community, which is absolutely brilliant because they bring fresh ideas. You know, they really do help people connect a lot better. You know, and the suggestion was made in the committee that you know we need to recognise some of the golden oldies, obviously, or the people who have dedicated so many years of hard work, so many years of their sort of determination for the Samaj to become better and so forth. So this award is being presented to an individual who has been serving the Leicester Mayor Community Association 1000% selflessly, I can say, because I've been involved in the past 15-20 years or so. But you know, this individual just gets on with things without a fuss, with dignity, making a difference to hundreds of people over the years. You know, be it a small thing, be it tidying up at events, being, you know, helping the children get ready for presentations or performances, so forth. This is a surprise for this individual, so she doesn't know that her photo is about to be played on the screen. Or the name rather, before the picture comes. So Banaben Sida, Hidden Star of Leicester Mayor Community Association. I know she's trying to hide under the table linen, but it's not going to work, Banaben. Your team members have together nominated you for this award. Those of you who don't recognize Banaben, she is the daughter of Orsi Ben Mudwaya and Rami Ben Mudwaya. She's married to Ajit Bhai Sida and has one son, Rahul. Just a bit of background in terms of Banaben's achievements and why it is that we're presenting this award to her is that she became involved as a volunteer after bringing Rahul to Danira's practice here at the centre. She proactively, along with other parents, set up a committee to help coordinate young boys' RAS team. The boys performed all over the country under the guidance of Prabha and was forever ready to help.
She supported and encouraged the boys, whether it be driving to practice or accompanying them to performances. She then joined a team of Mahila Mandal ladies to oversee LMCA events and activities. The group eventually merged with the LMCA committee, and Hanuben has since held various posts within the national committee. She has been serving as a treasurer since the past couple of years and has juggled between many full-time roles. This includes being a wife, being a mother, being a daughter, being an employee, and a dedicated volunteer. Those involved in Samaj Seva of some form will understand and appreciate the complexities of what we do, but also know that there are only intrinsic rewards, the self-satisfying good, and that we feel within ourselves and nothing else. Hanuben has never complained or moaned about any tasks she has been given. She has always welcomed jobs given to her with a smile. It is so easy to pick and choose to do things we enjoy, but Hanuben has set an example of doing things outside of her comfort zones. She'll literally finish her shift 3 o'clock on a Friday, drive straight here, sit with the bookkeeper and the centre manager, do all the accounts, pay the invoices, spend another couple of hours sorting through paperwork, then go home, cook, clean, provide, job done. This is difficult. She's always the first at events and the last one to leave. She has a hands-on approach when it comes to hard work in planning and setting up for events. No work is too little or too big for her. She is humble, modest, and a remarkable individual who many of us look up to. And I think up until now, I don't think she realised that. The fact that she did not expect this award makes her more deserving. Can we please give a big round of applause to her? Can I request Vimalji Olibra and Smita Ben Olibra to come to the stage to present the award to Hanuben, please. Vimalji and Smita Ben, please come to the stage. Would you like to say a few words, Hanuben? I saw the reaction, right? I won't put them in the pot anymore. Yeah. Thank you. So, on this note, thank you all very much for your patience, and we hope this small part of tonight's celebration will encourage many to lead as an example. There are many pockets of inspiration within our Samaj. I humbly request for all of you to come forward and share with us your success stories that may inspire others. Thank you very much once again. Sajjan, I believe, who is up performing. મારી પાસે આનંદભાઈ આવી ગયા છે. જેમ આપણે રેડિયોમાં એડવર્ટાઇઝ આવે ને એમ આપણા મેર સેન્ટર તરફથી એક જાહેરાત છે એડવર્ટાઇઝ. તારીખ 11મી ઓગસ્ટના રોજ સવારે 9 વાગે મેર સેન્ટરમાંથી બસ ઉપડશે બાલાજી ટેમ્પલ જવા માટે. બાલાજી ટેમ્પલ અહીં ઇંગ્લેન્ડમાં છે. 60 વર્ષથી ઉપરના માટે ફ્રી રાખવામાં આવેલ છે.
ટિકિટ અને 60 વર્ષથી નીચેના માટે 10 પાઉન્ડ સીટ, એક સીટ ઉપર. જેમને આવવું હોય તેમણે કાઉન્ટર ઉપર ભાનુબેન સીરા બેઠા છે, ભાનુબેન સીરાનો સંપર્ક કરો. તેની પાસે નામ અને કોન્ટેક્ટ નંબર લખાવી અને બસ ઉપર 65 માણસો થઈ જાય એટલે બસ થઈ જાય પૂરી. એવી એક બસ તો થઈ ગઈ છે. તો બીજી બસ માટે તમારે કોઈને આવવું હોય તો બેન ત્યાં બેઠા છે, ભાનુબેન સીરા, એમની પાસે તમારું નામ લખાવી લેજો. 10 પાઉન્ડ ટિકિટ છે 60 વર્ષથી નીચેના માટે અને 60 વર્ષથી ઉપરનાને ફ્રી બાલાજી મંદિર જવા માટે. વધારે માણસોને આવવું હોય તો પણ બીજી બસની સગવડ થઈ શકશે. પૂજ્ય બાપુની જીવન ગાથા કર્મઠ શિલ્પી નામની બુક શ્રી માલદેવ રાણા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટમાંથી બહાર પાડવામાં આવી છે, જેમાં માલદેવ બાપુના સમગ્ર જીવનને સમાવી લેવામાં આવ્યું છે. તે બુક તમને જોઈતી હોય, આ બુક છે. તે બુક તમારે જોઈતી હોય તો તે પણ તમને જીવનના ટૂંક સમાવેલા છે. તે કાઉન્ટર ઉપર ભાનુબેન સીરા બેઠા છે, કાઉન્ટર ઉપર એમની પાસેથી તમે નામ લખાવી અને આ બુક ખરીદી શકો છો. બુકની કિંમત બહુ મામૂલી રાખી છે, સિર્ફ ફક્ત 5 પાઉન્ડ. જે રકમ આવશે તે રકમ માલદેવ બાપુના એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટમાં ડોનેશન તરીકે આપવામાં આવશે. તો આ બુક દરેક ભાઈ બહેનો ખરીદે એવી અમારી વિનંતી છે. અને યાત્રા માટેની જે મેં તમને જાહેરાત કરી, ફરીથી થોડી વાર પછી પાછા મળશો. ત્યાં સુધી મારા બેનને હું આ સ્ટેજ સોંપું છું, શ્રી સાજનબેન. ખૂબ ખૂબ આભાર લક્ષ્મણભાઈ. Very well done, David. And such a versatility in our room, whole here, dancer, singer, songwriter, English literature, and so many other things. ફક્ત એક નમ્ર વિનંતી છે એ બધાની સાથે કે આપણી માતૃભાષાને પણ સાથે જાળવી રાખજો, કારણ કે માતૃભાષા હશે તો આપણી ધરોહર પાસે હશે તો આપણા જે રીત રિવાજ છે, આપણી રહેણી કહેણી છે, આપણું ખાવું પીવું છે એ બધું ટકી રહેશે. આજકાલ આ ડ્રેસ પહેરવો હોય તો બહેનોને શરમ આવે છે કે ઘરેથી અહીંયા આવીને પછી તૈયાર થશે તો મારા જેવા એમને મારી રીતે તૈયાર થઈને. અને હવે પછી આભમાં ગેલ ચાંદલો ને જીજાબાઈને આવ્યા મારે, જીજાબાઈને આવ્યા બાલુડાને માતરી જોડે ભાણાના ડુંગરા ડોલે, એ શિવજીને નીંદરું લાવે માતાજી જબાઈ ઝુલાવે. શિવાજી મહારાજની આવી વાતો સાંભળીએ ત્યારે આપણા રૂવાડા ઉભા થઈ જાય, કારણ કે એવી ખુમારી અને એવી જ ખુમારી આપણી મેર જ્ઞાતિના. અને બાપુએ એ ખુમારીને ભેગી કરી અને બધાને એક બનાવ્યા કે આપણે બધા સાથે મળીને કામ કરીએ. અને જ્યારે મેરની વાત આવે ને, મેરની વાત આવે ત્યારે મણિયારાની વાત ના આવે તો બને જ નહીં. તમારે જોવો છે મણિયારું બધાને? મને સંભળાશે તો જ આવશે, નહીં તો નહીં આવે. જોશથી બોલો. તમારે મણિયારું જોવો છે તો ચાલો બોલાવીએ. આવી જાઓ મણિયારો. પછી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવીશ મણિયારો કોને કોને કર્યો. જોરદાર તાળીઓ વગાડો. સાત અંગૂઠા તાળીઓનો તમે કેમ ચાલે? જોરદાર તાળીઓ. હરે
તાળીઓ વગાડો. શું છોકરાઓ શોભે છે, બેઠાય, પીટીઓ, માથે પાઘડી અને ધુબાકા બોલાવ્યા. એ ધુબાકા બોલાવી રહ્યા હતા. મારે ચશ્મા પહેરવા પડશે. રોહન, જોરદાર તાળીઓ વગાડો રોહન માટે. મનરાજ, આર્યન, નિલેશ, ઓમ, વીર, પાર્થ, શિવમ, મિહિર, દેવ, વિનેશ, ચિરાગ, વેદાંત. Have I forgot somebody? Rambhai will tell me if I forgot anybody. તમને મજા આવી? તો જોરદાર તાળીઓ વગાડો. દિલીપભાઈ says કે જમવાનું તૈયાર છે અને કહી રહ્યા છે કે 2 ટેબલ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આ સાઈડ માટે ત્યાં સામે બુફે છે, એટલે બધા એકી સાથે દોડીને નહીં વયા જતા, ધીમે ધીમે જાજો. અને પોલીસ માટે ત્યાં બુફે તૈયાર રાખવામાં આવ્યું છે. સો વી ગોટ 2 buffets, એક આ બાજુ, one on this side and one on that side. Please be careful because we got so many people. જાળવી સંભાળીને જાજો અને જેટલું જોઈએ એટલું જ જમવાનું લેજો એવી નમ્ર વિનંતી. Please enjoy your dinner and we'll see you after the dinner. Thank you. થેન્ક યુ સાજનબેન. બસ આપણે અહીં જ કહેવા માટે હું આવ્યો હતો. સાજનબેને જેમ કીધું તેમ જમવા માટે હવે આપણે બ્રેક પાડીએ. 1 કલાક બ્રેક રાખવામાં આવે છે. કાર્યક્રમમાં થોડો ઘણો ફેરફાર કર્યો છે. મહેમાનો બધા મળ્યા એટલે હવે પછી જમણવાર પછી પ્રતાપભાઈ આવી અને આપણા કાર્યક્રમને આગળ વધારશે. આપ સૌએ શાંતિ જાળવી છે. આવી જ રીતે શાંતિથી બધા પ્રસાદ લેજો, આનંદથી, બગાડ ન થાય એ રીતે ધરાઈને પ્રસાદ લેજો. તો પ્રસાદ લેવા માટે બધાને વિનંતી કરવામાં આવે છે જમવા માટે. અને પાછી એક જાહેરાત પણ કરી દઉં. મેર સમાજ તરફથી જન્માષ્ટમી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ તારીખ 24મી ઓગસ્ટના રોજ રાખવામાં આવે છે. સાંજે 5:30 વાગે ઓનબોર્ડ મેર સેન્ટર અને મ્યુઝિક રાસ ગરબા બધું અહીં હશે. તો પધારવા માટે વિનંતી છે. નવરાત્રી મહોત્સવ આપવાને તો મળ્યા જ હશે. નવરાત્રી 20મી સપ્ટેમ્બર રવિવાર તારીખ 29 નવરાત્રી 2019ની 29મી સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે અને ટ્યુઝડે 7મી ઓક્ટોબરે નવરાત્રી પૂરી થશે. સાંજે 7 વાગ્યાથી શરૂ થશે. દરેકને પત્ર મળશે, પરંતુ આપને હું જણાવી દઉં એવી રીતે શરદ પૂનમ શનિવાર તારીખ 12મી ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. આપણે અહીંયા ઉત્સવ રાખવામાં આવે છે. સાંજે 7 વાગ્યાથી કાર્યક્રમ શરૂ થશે મેર સેન્ટરમાં. તો પધારવા માટે સૌને વિનંતી. તો એ રીતે દિવાળીનું સ્નેહ મિલન શનિવાર તારીખ 2 નવેમ્બરના રોજ અહીંયા મેર સેન્ટરમાં રાખવામાં આવે છે. તો એ પણ આપને જણાવી દઉં. આપ સૌને પ્રસાદ લેવા માટે, જમવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય માતાજી.